Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too, thank you. Thank you for asking me. And before we start our lesson today, I will invite some of you to praying together. Mas Andrian, please lead your friend to praying together. Okay, friend. Before we start the lesson today, let's pray together. Finish. Ya, thank you Mas Andrian. Oke, sebelumnya Ibu mau absen kalian. Who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Fadila. Terus ini ada yang kosong 3 orang, berarti ada 4 orang yang tidak masuk. Oke, nggak apa-apa. Semoga mereka baik-baik saja. Dan saya harap kalian tuh always stay healthy, stay your health by following the government protocol health, mengikuti semua aturan kesehatan dengan cara memakai masker every day, using your mask, using wash your hand every day, every time in your activity. Okay? Are you happy now? Are you happy now? To continue our material, and before we are going to learn material, I will ask you, do you still remember what the material we had learned in the last meeting? Mas? Yeah. Yes, Miss. In the last meeting, we learned about introduction exodus. Yeah, in the last meeting we had learned about introduction each other. Apa aja kemarin belajarnya? Tentang apa introduction? Perkenalan, memperkenalkan diri sendiri. My name is, what's your name ya? My address, at, my hobby, terus my goal, cita-cita ya. Kemarin kita belajar tentang introduction, and there are a and an. And now we are going to continue our material. Okay, I will ask you, there are many things in our class. Can you tell me what the thing in our class? Can you tell me, mention in our class? Di sini itu banyak benda di kelas kita. Kalian bisa menyebutkan apa aja bendanya? Iya, Mas? Ada kursi. Iya, ada kursi. What in English? Kursi. Kursi in English apa? Chair. Yes. And the next? Ya, Mas Andrian. Meja. In English? Table. There is chair. There is table. Next? Yang Putri? Apalagi? There is? What is this? What is it? Dustbin. That's good. Ada dustbin. What is it? A clock. That's good. What is it? Picture. Yes, that's right. Picture. What is it? Whiteboard. Ya, ada banyak sekali benda yang ada di sekitar kita, terutama di kelas kita. And if I ask you, where is the position of a clock? You can answer? Di atas ya. Di mana letak jam? Jawabannya di atas papan tulis. Ya, di atas Inggrisnya apa? 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 Ya, mari kita cek. Pay attention in PPT. Di sini ada banyak benda yang ada di kelas ya. Ada blackboard. Can you see? Mbak yang di belakang bisa ya? Ada whiteboard, ada blackboard, ada globe, a clock. And then nih, apa ini? Atlas. In English? In English? Map. And there is
Ada apa ini? Dustbin. Ini broom. Ya, kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Mau belajar apa hari ini kita? What the material we are going learn about? Ya. Iya, kita akan belajar hari ini the preposition of place. Dalam bahasa Indonesia apa? Inggrisnya preposition of place. Ini. Preposition of place. Repeat after me. Preposition of place. Ayo sebutkan. Repeat after me. Kalau ibu ngomong repeat after me berarti ikuti ibu, ya. Apa yang diucapkan ibu kalian sebutkan. Preposition of places. Iya, kita akan belajar tentang preposition of places. Dalam bahasa Indonesianya apa? Preposition of place? Apa? Ayo, Mas Raffi. Letak suatu benda. Dan what the objective? What the objective of the material? Apa tujuan kita belajar hari ini? What the objective? Ayo. What the objective? Yaitu after we learn about the material, we study about the preposition of place. Student should be able to identify the structure and social function of the material. And the second, student should be able to arrange sentences using preposition of places. Ya, setelah kita mempelajari nanti, kalian bisa mengetahui apa itu preposition of place dan juga menyusun kalimat dengan menggunakan preposition of place secara benar. Lah, preposition place itu ada seperti tadi di gambar. If I ask you where is the clock? Di mana jam itu? Where is the clock? Di mana? Di atas. Inggrisnya apa atas? On. Ya. Terus where is the blackboard? Where is the blackboard? Ya. Di bawah jam. Di bawah Inggrisnya apa? Di bawah Inggrisnya apa? Di bawah Inggrisnya apa? Ya, itu ada in di mana? Dalam. On, under, next to, di samping, behind, in front of, between, di antara. Ya, itu nama-nama preposition of place. Ada in, di dalam, on, di atas, under, di bawah, next to sama beside sama enggak? Next to sama beside sama enggak? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Next to di sampingnya. Kalau beside kok. Sama-sama di samping. Kalau next to itu menyebutkan bendanya. Kalau beside itu langsung di samping apa gitu ya. Terus behind, belakangan, in front, between. Nah, sekarang kita lihat jam di atas blackboard. Kalimatnya menjadi seperti apa? Nah, ini dia. Ikuti ibu ya. A clock is on the blackboard. A clock is on the blackboard. Nah, number second. Ya. Number second, ibu tanya, where is the blackboard? Jawabannya, the whiteboard is beside the blackboard. Maaf, ibu tanyanya whiteboard ya. Where is the whiteboard? Jawabannya,
Whiteboard is beside on the blackboard. Ulangi lagi. Whiteboard is beside the blackboard. Nah, kalau ibu tanya where is the broom? Nah, where is the broom? Broom di mana? Di mana? Broom. Ayo di mana? Ini ada broom, dustbin, and apa ini? Nah, di mana? Di pojok. What is pojok? Nah, broom and dustbin is in the corner of the class. Repeat after me. Broom and dustbin is in the corner of the class. Apa itu corner? Apa tadi corner? Di pojok. Kalau ibu tanya where is the globe? Mana globe? Ada di sini. Where is the globe? Apa? Di mana? Di atas lemari. Kalimatnya menjadi the globe is on the cupboard. Repeat after me. Globe ada di atas lemari. And where is the blackboard? Nah, kalau lihat gambarnya, where is the blackboard? Posisi blackboard di mana? Bisa di antara, bisa juga di bawahnya jam. Kalau di antara kalimatnya menjadi apa? The blackboard is apa tadi di antara? Between whiteboard and map. Kalau di atas jam menjadi the blackboard is apa bawah? Apa tadi bawah? Apa tadi bawah? Ayo bawah apa? Under. Jadi kalimatnya menjadi the blackboard is under the clock. Iya. Nah, sekarang kalian udah paham ya? Udah paham ya? Nah, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi I want to make a group one group consists of 4 students. Maybe become 3 group. Oke, silakan dibuat grup. Kemudian kalian nanti mengerjakan LKPD 1, mengidentifikasi letak suatu benda. Kalian nanti buka LKPD 1, nah, kalian tuliskan jawabannya berdasarkan tadi materi yang sudah kita pelajari. Kemudian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Oke, are you get it? Paham? Nah, silakan buat grup. Yuk. Jangan campur ya, jangan laki-laki toh, perempuan toh, tapi digabung ada perempuan ada laki-laki. Yuk Mas. Do it from now. Ayo. Mas, sana Mas, kamu yang ke sana. Ada perempuan yang ke sini. Yuk. Mbak, yang kedua, Mbak sini Mbak, kamu Mbak. Sini berdua Mbak. Ya. Jadi berapa grup? 3 atau 4? 4 grup. Jadi 4 grup, tapi ada yang 2 anak dan yang sini 3 anak. Mas, kamu sini Mas. 3 grup, jadi 3 grup. Ini pakai ini aja nggak apa-apa.
geser ke sana Mbak, ke sana Mas, ben diskusi bareng. Ya, kalian buka halaman kedua di LKPD 1. Di situ ada gambar. There is picture in the maybe, di mana ini kira-kira gambarnya? Di sebuah kamar ya. Lah itu di situ ada kalimat. Tugas kalian fill the blank with the right preposition of place. Silahkan kalian isi fill the blank, itu yang namanya isi titik-titik di bawah ini dengan menggunakan preposisi yang tepat seperti apa yang sudah Ibu sampaikan di PPT. Silakan kalian kerjakan. Ada 5 soal di situ. Kamu identifikasi mana preposisi yang tepat untuk kalimat yang ada di LKPD 1. Silakan kerjakan. 10 minutes after you do the LKPD 1. Please presentation in front of your class. Ya. Kurang 1. Satu lagi. Do it with your friend, discuss, ya. Diskusi dengan teman kamu. Nomor 1, apa kira-kira preposisi yang tepat? Nomor 2 apa? Discuss with your friend.
Are you finish? Finish? Oke. Kalau sudah, silakan maju kelompok 1, presentasikan result of your discussion, hasil dari diskusi kalian. Silakan ke depan, bacakan. Ayo. 2 orang perwakilan. Atau mat-matnya maju, ayo, mat-matnya maju. Baca satu-satu. Kelompok 1, kelompok 1, 2, 3. 1 dulu. Ayo Mbak, Mas, maju. Number 1, Mas Raffi. Yang keras Mas, kurang keras. Ya, punya Mas Raffi jawabannya the guitar is beside the little cupboard. Gitar terletak pada beside apa tadi beside? Samping, di samping lemari kecil. Benar apa salah? True or false? True, ya benar. Yang kedua, The bag is under the mirror. the bag is under the mirror. Yes, that's right. Number 3, the laptop is in front of the person. Okay, that's right. Number 4, the ball is in, ya, in, di dalam, in the cupboard. Number 5, the plate is between the class and laptop. That's good. Okay, thank you very much for your presentation. Give applause for your friend. Ya, and next, kelompok 2. Group 2, please maju ke depan and read the result of your discussion. Perwakilan saja ini, yang kelompok 2. Oke. Number 1, what the answer? The guitar is beside the little cupboard. Ya, the guitar is beside. Ya, right, beside. Number 2, the bag is under the mirror. Under, ya. Number 3, The laptop is in front of the person. the laptop is in front of. Apa tadi in front of? In front of apa? Di depan. Jadi kalian lihat letak laptop itu ada di depan anak yang lagi baca, menjadi in front of the person. Number 4, the ball, ya, the ball is in the cupboard. Karena letak bolanya ada di mana ini digambar? Di dalam lemari. Maka menjadi kalimatnya the ball is in the cupboard. Number 5, The plate is between the glass and laptop. ya, the plate is the glass and the laptop. Karena letaknya piring ada di mana tadi? Di antara. Maka jawabannya yang benar yaitu between. Okay, that's good. Thank you very much for group 2. And the next, group 3. Please in front of your class and present your result your discussion. Number 1, siapa yang mau bacakan? Dari Mbak Priska. The guitar is beside the little cupboard. Ya, the guitar is beside the little cupboard. Number 2, The bag is under the mirror. the bag is under the mirror. Number 3, The laptop is in front of the cupboard. the laptop is in front of.
Number 3 apa number 4? Number 3 Mas, ya number 3. The laptop is in front of the person. The laptop is in front of the person. Number 4. The ball is in the cupboard. The ball is in the cupboard. In ada di dalam. And number 5 kembali ke Mbak Priska. The plate is between the glass and laptop. The plate is between the glass and laptop. Okay, thank you very much for group 3. Give applause for our class. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi identifikasi kalian untuk menentukan letak suatu benda. Lah sekarang tadi sudah kalimat menentukan letak suatu benda. Lah kalau kita ingin menanyakan bendanya itu ada di mana, itu gimana? Menggunakan apa? Kalimatnya gimana? Kita kan tadi sudah menentukan ya, kalau ball ada di samping menggunakan beside, a clock ada di atas menggunakan on, terus di samping menggunakan beside. Lah kalau kita mau menanyakan menggunakan apa? Menanyakan kok. Di mana letak apa? Atau di pojok itu ada apa? Apa menggunakan apa? Ayo, menggunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan where. Bisa menggunakan kata where. Where is your baseball bat? Nah, di situ ada where is your baseball bat. Artinya apa ini? Di mana letak bola atau apa itu? Ini bukan apa? Pemukul baseball. Lah ini letaknya di sini. Ini bendanya ini loh yang ditanyakan. Nah, maka jawabannya it's on the floor next to the ball. Ada di atas lantai. Next apa tapi next to? Di samping sama dengan beside, di samping bola. Maka pertanyaannya menggunakan where jika kita ingin menanyakan suatu benda. Selain where apa? Apa? What. Iya, kita bisa menggunakan what. What, kalau what dulu yang digunakan itu menanyakan disebutkan letaknya kemudian tanya bendanya. Kalau where tanyakan bendanya. Where is the book? Where is the clock? Where is the table? Where is the table? Kalau what kita menanyakan bendanya. What are the thing in front of apa? Atau what are the thing in the corner? Ya. Apa benda yang ada di pojok? What are the thing in the corner? Kalau where menggunakan where is the broom? Di mana letak sapu? Ya. Paham ya? Kalau what itu menanyakan posisinya, kalau what menanyakan bendanya, kalau where menanyakan posisinya. Paham? Contoh, kalau menanyakan di mana papan tulis itu menggunakan kalimatnya seperti apa? Di mana papan tulis itu berada? Where is the whiteboard? Kalau di bawah itu ada apa gitu apa? Menggunakannya apa? Ayo. What are the thing under the table gitu? Ada benda apa di bawah meja? Nah, ya, what are the thing under the
table. Are you get it? Paham? Nah, sekarang kalau kalian sudah paham dengan penggunaan tata tanya, menanyakan posisi dan menanyakan bendanya, kalian membuat dialog. Sekarang kalian membuat dialog, buka LKPD 2. Di situ ada Dena, ya. Kalian membuat 5 dialog satu grup, menanyakan 2 tempat di situ. Menggunakan kata tanya where and what. Silakan kalian buat dialognya. Ibu kasih waktu 15 menit, 15 menit kalian buat dialog, kemudian presentasikan di depan. Paham? Oke, do it from now.
Okay, are you finished? Finish, oke. Oke. Silakan maju ke depan. Tadi dari kelompok 1, sekarang kan dari kelompok balik, dari kelompok 3. Group 3, please present your result of your discussion. Di situ ada Dena, ada bank, flower shop, bookstore, hospital, pet shop, supermarket, music store, toy store, restaurant, school, and fast food, right? Oke, silakan dialognya seperti apa? Where is a bank? The bank is front of the bookstore. Ya, stop. Kelompok 3 menanyakan where is the bank? Where is the bank? Artinya apa? Di mana letak bank? Jawabannya, Mbak? The bank is front of the bookstore. Ya, the bank is in front of the bookstore. Di situ ada bank. Depan letaknya di mana? Depannya buku, toko buku. Maka menjadi the bank is in front of the bookstore. Right. Lanjut. Where is the hospital? The hospital is behind supermarket. Behind ya, bacanya behind, Mbak. Ulangi. The hospital is behind supermarket. Iya, yang kedua menanyakan where is the hospital? Apa artinya where is the hospital? Di mana letak rumah sakit? Kita lihat rumah sakit ada di samping, depan, apa belakang pet shop atau supermarket? Kalau Mbak grup 3, behind supermarket. Behind supermarket apa? Di behind apa tadi behind? Behind apa? Behind. Kalau samping beside, behind belakang. Ya, rumah sakit ada di belakang supermarket. Bisa. Oke, that's good. Thank you very much. And now continue group 2. Ya, group 2. Please present your result of your discussion. Hasil diskusi kalian. Maju ke depan. Ayo. Kelompok 2, tolong perhatikan yang kelompok 2 maju. What are the things between music store and restaurant? What are the things between music store and restaurant? Apa artinya? Apa artinya? What are the things? Tempat apa atau benda apa? Between. Apa between? Di antara restoran dan toko mainan. Apa di antara restoran dan toko mainan? Between music store and restaurant. Di antara toko musik dan restoran. Ada apa di situ? Ada apa? Toko mainan. Maka jawabannya, Mbak? Between music store and restaurant, there is toy store, fast food. Toy store. Ya. Between music store and restaurant, there is toy store. Next. Where is fast food restaurant? The fast food restaurant beside school. Ya, di kelompok 2 menanyakan where is fast food restaurant? Apa artinya? Di mana letak restoran cepat saji? Lah, letaknya di mana? Di samping sekolahan. Maka kalimatnya menjadi the fast food restaurant beside school. Okay, that's good. Thank you, group 2. And the last group 3, please, in front of your class and read the result of your discussion. Yang keras, Mas. Where is bookstore? The bookstore is
beside supermarket. Nah, yang kelompok 1 menanyakan where is bookstore? Apa yang artinya apa itu? Di mana toko buku? Maka jawabannya the bookstore is beside supermarket. Oke, that's good. Where is the flower shop? Flower shop is in the corner of the. Iya, kelompok 1 menanyakan flower shop. Where is the flower shop? Apa artinya? Di mana letak toko bunga? Letak toko bunga itu ada di apa corner? Pojok. Iya, the flower shop is the corner of the road. Okay, thank you very much for the group 1 and give applause for our group. Oke. Setelah kalian membuat dialog dan mengidentifikasi letak suatu benda, apa yang kalian pelajari hari ini? What the lesson we are going today? Apa yang kalian pelajari ini? Today we are about precaution of the thing norm and the objective from the reason or to solve the positive of the thing, and also we are about how to think about the positive of the thing. Yes, that's right. So after we learn about the material today, we learn about preposition of place, ya. Today we learn about the preposition of place, and the objective of the material is we can show the position of the thing. Itu objektifnya. Student should be able to identify, dan juga student should be able to arrange sentence using preposition of places correctly. Kalian sudah bisa menentukan posisi suatu benda dan juga menanyakan posisi suatu benda. Terus juga bisa menyusun kalimat dengan menggunakan where and what untuk menanyakan letak suatu benda. Ya. Terus any question from this material? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? If there is no question in our material, I hope you clearly from me the material. And before we stop our lesson today, please do exercise in LKPD 3 in your home, ya, yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. And the next meeting we will learn about descriptive text, ya. Minggu depan kita masuk lagi, kita bertemu lagi, kita akan membahas tentang description text. And before we stop our lesson today, please praying together. Praying start. Finish. And thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and see you.